Ladies and gentlemen, I would like to welcome you all to the National Symposium on the Alarming Population Growth in Pakistan, a Call for Action. On behalf of the Law and Justice Commission of Pakistan, in collaboration with the Ministry of National Health Services, Regulations and Coordination, we'd like to formally begin this symposium with the recitation from the Holy Quran. For this, may I request Qari Muzammil to do the honors. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. صدق الله العظيم.